Hello students, today we are going to see the common properties of the waves. Common properties of the waves. So what are common properties? First one is amplitude. First one is amplitude. See, this is a wave on a string. This is a wave on a string. And this is the mean position or original position of the string. This is the mean position or original position of the string. And the wave, this is the form of the wave. This is how the wave propagates. This is how the wave propagates. Wave is traveling in forward direction. And first property is amplitude. First common property of the wave is amplitude. So what is amplitude? What is amplitude? See, this is the mean position and this much is the maximum displacement. This much is the maximum displacement of the particle of the wave. And so this maximum displacement, which is measured from the mean position, is called amplitude. Maximum displacement of the particle, which is measured from the mean position, is amplitude of the wave. Then second property, wavelength. Wavelength. See, this distance is called as wavelength. So, this distance is called wavelength lambda. So, this is the distance between, see, this is particle J and this is particle G. These two particles, they are in the same state of oscillation. Particle J and particle G, these two particles, they are in the same state of oscillation. They are in the same state of oscillation. So the distance, again see, particle J, particle G, and particle C. These three particles, J, G, C, these three particles are in the same state of oscillation. म्हणजे खरं तर मराठीत सांगायचं तर पार्टिकल जे, पार्टिकल जी आणि पार्टिकल सी ते एकाच फेज मध्ये आहेत, एकाच स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मध्ये आहेत, पण हे दोन लगतचे आहेत, जे अँड जी. So the distance between two successive particles, the distance between two successive particles which are in the same state of oscillation. So now we are defining wavelength. So the distance between two particles, two successive particles which are in the same state of oscillation is called as wavelength lambda. It's called as wavelength lambda. So first property is amplitude, which is maximum displacement measured from the mean position. Second property, wavelength of the wave. It is the distance between two successive particles which are in the same state of oscillation. Third one is period. Third one is period. So period is the time required by the particle to complete one oscillation. So we can say that this is one oscillation, this is one wave. This is one wave. And in this one wave, every particle, each and every particle has to complete its own oscillation. Its own oscillation. So what is period or periodic time? What is period or periodic time? Period is the time required to complete. Time required to complete one oscillation is called period of the wave. Is called period of the wave.
Next, double periodicity. Next property is double periodicity. So what is double periodicity? See, this is the form of the wave. This is the form of the wave. And this is one wave. This is the form of the wave. And this form of the wave, it repeats itself. It repeats itself after equal distances. So form of the wave, it repeats itself. Form of the wave repeats itself after equal distances. After equal distances. So this is single periodicity. Form of the wave repeats itself. Form of the wave repeats itself after equal distances. So this is single periodicity. And again, second periodicity or double periodicity is that the form of the wave repeats itself after equal interval of time. Form of the wave repeats itself after equal interval of time. So this is double periodicity. See again, what is double periodicity? You can say that the form of the wave repeats itself after equal distances and after equal interval of time. This is double periodicity of the wave. And then frequency. Rather, frequency is the reciprocal of period. Frequency is reciprocal of period. So what is frequency? Frequency, number of oscillations completed per unit time, is the definition of frequency. What is frequency? Number of oscillations completed per unit time is the definition of frequency. And we can write down the formula for frequencies. N equal to 1 equal to 1 upon n equal to 1 upon t. N equal to 1 upon t. So what is t? T is the periodic time. So what is the definition of period? Time required to complete one oscillation. And what is the definition of frequency? Number of oscillations completed per unit time. So N is the notation of frequency here. So N equal to 1 upon t, and t is the period or periodic time. And now velocity. So we have formula for velocity as v equal to n lambda. What is v? It is the velocity of the wave. What is n? N is the frequency and lambda is the wavelength. And now the properties of the medium through which the wave is propagating. म्हणजे थोडंसं मराठीत सांगायचं झालं तर थांबलेल्या पाण्यावर आपण दगड मारतो, वेव्ह अशा पुढे जातात. मग पाणी जे आहे ते काय, इट इज द मटेरियल मीडियम. पाणी जे आहे, थांबलेल्या पाण्यात दगड मारला, काय तयार होतात? वेव्हज, रिपल्स. तर ते जे काही पाणी आहे ते मटेरियल मीडियम, आणि त्या पाण्यामधून, त्या मीडियम मधून वेव्हज पुढे जातात. सो दॅट स्टिल वॉटर इज, ते थांबलेलं पाणी, दॅट वॉटर इज मटेरियल मीडियम थ्रू विच द वेव्ह इज प्रपोगेटिंग. वेव्ह इज प्रपोगेटिंग म्हणजे वेव्ह पुढे जाते. थांबलेल्या पाण्यामधून वेव्ह पुढे जाते, प्रपोगेशन, पुढे जाणे. सो दॅट वॉटर इज प्रपोगेटिंग. अँड सेकंड एक्झाम्पल, दुसरं अजून एक एक्झाम्पल सांगते. सपोज दॅट आपल्याकडे एक दोरा आहे आणि समोर एक खुंटी लावलेली, आणि खुंटीला आपण तो दोरा बांधला, आणि त्या दोऱ्याची दुसरी बाजू तुम्ही तुमच्या हातात घेतली. दोरा आहे ते एका खुंटीला बांधला, समोरची एक भिंत आहे समजा, त्याच्यावर काय केलं, तो दोरा बांधला आणि त्याचे दुसरं टोक हातात घेतलं आणि तो दोरा असा प्लग केला, तर काय वेव्ह तयार होणार आहे त्या दोरावर? ह्या अशा वेव्ह तयार होणार आहे. मग तो जो काही दोरा आहे ते मटेरियल मीडियम, तो जो काही दोरा आहे
ते काय मटेरियल मीडियम. त्या दोऱ्यालाच मुळी काय म्हणायचं स्ट्रिंग. सो दीज आर द वेव्हज ऑन द स्ट्रिंग. These are the waves on the string. So मी दोन मीडियम सांगितले. एक आपण थांबलेल्या पाण्यावर दगड मारला. So that water is a material medium through which the wave is propagating. And the string, तो जो काही बांधलेला दोरा आहे खुंटीला, आणि त्याच्यामधून त्याला प्लग केला आपण, तर त्याच्यामधून काय होतात वेव्ज जातात. तर तो जो दोरा आहे तो काय मटेरियल मीडियम थ्रू विच द वेव इज propagating. And now we are going to see what the medium should possess some properties. Medium should possess some properties through which the medium through which the wave is propagating, the wave is traveling. म्हणजे असे मीडियम ज्याच्यामधून वेव्स पुढे जातात, वेव्ह ट्रॅव्हल करतात, त्या मीडियमला कोणत्या प्रॉपर्टीज पाहिजे बघा बरं. कोणत्या प्रॉपर्टीज पाहिजे त्या मीडियमला. सी, हे जे काय आहे ही मेन पोझिशन आहे, ओरिजिनल पोझिशन त्या स्ट्रिंगची. इथं तो दोरा बांधलाय आणि इथे प्लग केला. सो दिस इज द न्यू पोझिशन, न्यू शेप यू कॅन से. and this shape it will go on changing. Shape of the medium it will go on changing. म्हणजे आता इकडे असं काय उंचवट आहे किंवा कॉन्व्हेक्स पार्ट आहे, पण ही वेव्ह पुढे गेल्यावर इथे काय येणार आहे कॉन्केव्ह. हा पार्ट झाला कॉन्व्हेक्स. नेक्स्ट टाइमला हा पार्ट काय होणार आहे कॉन्केव्ह पार्ट होऊन जाणार आहे. म्हणजे काय तर धिस मीडियम, what is the first property of the medium? It must be continuous. Medium काय पाहिजे continuous पाहिजे, and it must be elastic. It must be elastic. So this is the first property that medium must possess. Medium should be continuous and it must have elasticity. It must have elasticity. म्हणजे त्या तुमच्या त्या mediumला elasticity पाहिजे. इलॅस्टिसिटी म्हणजे काय, त्याचा आकार बदलला पाहिजे, पुन्हा आकार मूळचा आला पाहिजे, पुन्हा आकार बदलला पाहिजे, पुन्हा मूळचा आला पाहिजे. म्हणजे आकार बदलणे, पुन्हा मूळचा येणे, ही जी काही प्रॉपर्टी, चेंज इन शेप, अगेन इट कॅन रिगेन, द मीडियम कॅन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप इफ द फोर्सेस आर रिमूव्ड. That means this medium, the shape of the medium is continuously changing and it is the part of the time. As time changes, it may take its original shape, it may change its shape, it may be there may be a change in its shape. So म्हणजे कसं झालं बघा, त्याचा आकार बदलला, पुन्हा मूळचा आला, पुन्हा आकार बदलला. हे जे काय आहे याला म्हणायचं इलॅस्टिसिटी. हे जे काही आहे याला काय म्हणायचं इलॅस्टिसिटी म्हणायचं. सो काय पहिली प्रॉपर्टी काय, पहिली प्रॉपर्टी काय मीडियमची, इट मस्ट बी कंटिन्युअस अँड इलॅस्टिक. आता सेकंड प्रॉपर्टी, इट मस्ट पॉझेस इनर्शिया. खरं तर वेव्हज आपण का शिकतो, वेव्हज आपण का शिकतो, बिकॉज वेव्हज ट्रान्सफर एनर्जी. वेव्हज ट्रान्सफर एनर्जी. वेव्हज काय करते एनर्जी ट्रान्सफर करते. वेव्हज काय करते एनर्जी ट्रान्सफर करते. साऊंड एनर्जी, लाईट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो एनर्जी ट्रान्सफर करण्यासाठी त्या मीडियमला एनर्जी स्टोअर करता आली पाहिजे, ट्रान्सफर करता आली पाहिजे. एनर्जी स्टोअर करता आली पाहिजे, ट्रान्सफर करता आली पाहिजे. आणि एनर्जी स्टोअर करण्याकरता आणि ट्रान्सफर करण्याकरता इफ द मीडियम मस्ट हॅव इनर्शिया. Medium must have inertia. So first property of the medium is continuous and elastic. Medium must be continuous and it must follow, obey the property of elasticity. It must obey the property of elasticity.
It must obey the property of elasticity. Second property काय पाहिजे त्याच्याकडे, त्या medium कडे, it must have inertia. It must have inertia. And then next पुढे negligible frictional resistance. त्याचा फ्रिक्शनल रेजिस्टन्स काय पाहिजे, निग्लिजिबल पाहिजे, कमीत कमी पाहिजे. So 3 properties of the medium. One is continuous and elastic. Medium should be continuous and it must possess the property of elasticity. It must possess inertia and it must have negligible frictional resistance. Negligible frictional resistance. And now the next property is phase and phase difference. Phase and phase difference. See, suppose that what is phase of the particle? See, this is point P and this is point Q. So this point P has the displacement which is the same as the point Q. म्हणजे P आणि Q दोघांच्या पण काय सारखे आहेत, डिस्प्लेसमेंट सारखे आहेत. दोघांच्या पण काय सारखे आहेत, डिस्प्लेसमेंट सारखे आहेत. पण दोघांच्याही काय सारखे आहेत, डिस्प्लेसमेंट सारखे आहेत. But for the next moment, this P particle has the direction of velocity this. P particle असा पुढे जाणार. बरोबर आहे. So this is the direction of velocity of particle P. आणि Q particle, this is the direction of velocity of P particle. म्हणजे फेज बघायचं म्हणजे काय काय बघायचं, यू शुड सी डिस्प्लेसमेंट. तुम्ही काय पाहिलं पाहिजे, डिस्प्लेसमेंट. सेकंड तुम्हाला काय माहित पाहिजे, डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी. आणि आणखी एक गोष्ट आहे, ऑसिलेशन नंबर. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते काय ऑसिलेशन नंबर. पी आणि क्यू दोघांचं काय सारखे, डिस्प्लेसमेंट इज सेम बट देअर डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी, rather their directions of velocities are not same. P particle has this direction of velocity whereas Q particle has this direction of velocity. म्हणजे पुढच्या क्षणाला P particle असा वर जाणार आहे आणि Q particle असा खाली येणार आहे. म्हणजे P आणि Q एकाच फेज मध्ये नाहीये. व्हॉट इज फेज? फेज म्हणजे काय, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. फेज म्हणजे काय, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. फेज म्हणजे काय, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. सो फेज मीन्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, म्हणजे ऑसिलेशन मधले ऍक्च्युअल सिच्युएशन. पुन्हा एकदा बघा, पी आणि क्यू डिस्प्लेसमेंट इज सेम बट देअर डायरेक्शन्स ऑफ वेलॉसिटीज आर नॉट सेम. नाउ सी दिस पॉइंट बी अँड पॉइंट एफ. B and F both are having maximum displacement. म्हणजे गोष्ट बरोबर आहे. And for the next moment this particle F is moving downward and particle B is also moving downward. Particle B is also moving downward. So F and B both have same directions of velocities. That means particle F and B, they are having same displacements, they are having same directions of velocities, they are having same directions of velocities. And if the oscillation number of F is, suppose that oscillation number of F is n, then we can say that as this, in this way the wave is moving in this way. So if this oscillation number of particle F, point F is n, then oscillation number of point B is n plus 1. म्हणजे हा n नंबरचं ऑसिलेशन असेल तर हे पुढचं आहे n plus 1. म्हणजे काय, हे n नंबरचं ऑसिलेशन असेल तर हे पुढचं आहे b n plus 1 नंबरचं ऑसिलेशन आहे. फेज म्हणजे काय, डेफिनेशनच म्हणायची झाली तर फेज म्हणजे काय, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. फेज म्हणजे काय,
स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. मग आपण काय बघितलं, पी आणि क्यू, फेज और स्टेट ऑफ ऑसिलेशन साठी काय काय चेक करायला लागतं, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी, ऑसिलेशन नंबर, ऑसिलेशन नंबर. डिस्प्लेसमेंट बी आणि एफ दोघांची पण काय आहे, डिस्प्लेसमेंट सारखी, डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इज ऑल्सो सेम, and there if n is the oscillation number of point f, then n plus 1 is the oscillation number of this particle b. अजून कोणकोणते पार्टिकल एकाच फेज मध्ये आहेत, तर पार्टिकल सी, पार्टिकल जे and particle g, they are in the same phase. Particle j and particle g, they are in the same phase, they are in the same state of oscillation, or you can say that particle I and particle f, they are also in same phase, they are in the same state of oscillation. Or particle h and particle d, they are in the same state of oscillation, they are in the same state of oscillation. That means they are in the same phase, that means they are in the same phase. And now we will move towards phase difference. See, what is the phase difference between A and B, or what is the phase difference between J and I if we start from particle J and the phase angle of particle J is 0, phase angle of particle J is 0, then see, we have completed quarter of the wave, we have completed quarter of the wave. Then the phase difference between particle J and particle I is pi by 2 radian. Phase difference between particle J and I is pi by 2 radian. हे रॅडियनचं चिन्ह आहे. आपण पायच्या भाषेत अँगल मोजला तर त्याचं युनिट रॅडियन असतं. आपण पाहिलेलं आहे की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मध्ये प्लेन अँगलचं याचा युनिट काय आहे, रॅडियन, आणि यामध्ये रॅडियन असं लिहायचं असतं. सो कोणामधला जे आणि आय या दोघांमधला फेज डिफरन्स किती आहे, पाय बाय 2 रॅडियन. आणखीन पुढे जाऊ, जे आणि हा इथला पॉइंट, जे आणि इथला पॉइंट, हे पाय बाय 2 प्लस हे पाय बाय 2 किती होणार आहे त्यांच्यातलं फेज डिफरन्स, त्यांच्यातला फेज पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 किती होणार आहे त्यांच्यातला फेज डिफरन्स, पाय रॅडियन. नाउ नेक्स्ट फेज डिफरन्स कोणामधला, जे आणि एच मधला, कोणामधला, जे आणि एच मधला किती होणार आहे बघूया आपण. पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2, सो पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 2 किती झाला, पाय, आणि प्लस पाय बाय 2 किती झाला तो, 3 पाय बाय 2 रॅडियन. Then phase difference between J and G, pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 2, it is equal to 2 pi radian. अशा रीतीने फेज डिफरन्स डिफरंट पॉइंट्स मधला शोधायचा असतो. मग आज काय काय बघितलं आपण, कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, एम्प्लिट्यूड, वेवलेंथ, पीरियड, डबल पिरियडिसिटी, then frequency, velocity. This is the formula or relation between the frequency and period, n equal to 1 upon t. Then what is the relation between velocity, frequency and wavelength? It is v equal to n lambda. Then what we have seen, properties of the medium through which the wave is propagated, the wave is traveling. काय त्या मीडियम कडे प्रॉपर्टीज पाहिजे, फर्स्ट medium should be continuous and it must possesses the property of elasticity, so it must possesses inertia.
and it must have negligible frictional resistance. Negligible frictional resistance. आफ्टर दॅट आपण काय बघितलं, फेज. काय फेज? फेज म्हणजे काय? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. मग फेज किंवा स्टेट ऑफ ऑसिलेशन चेक करायचं तर आपल्याला काय काय चेक केलं पाहिजे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, डायरेक्शन ऑफ देअर वेलॉसिटीज अँड ऑसिलेशन नंबर. आणि मग आपण नंतर डिफरंट पॉइंट्स मधले फेज डिफरन्स कसा शोधायचा ते पाहिलेलं आहे. सो टुडे we will finish our lecture.